Hi everyone, this is Surya Phani. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో మనం నిన్న లిమిట్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం మ్యాథమెటిక్స్ పోర్షన్ లో. సో విల్ సో నిన్న ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఎండ్ చేసాం లైక్ సో ఇక్కడ ఎండ్ అయింది నిన్న. సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో లిమిట్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. The following facts states the theorems about the function in general come in handy. So ఇప్పుడు సపోజ్ రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. Let f and g are two real valued functions with same domain such that f of x is less than ప్రతి పాయింట్ దగ్గర f of x అనేది తక్కువ ఉంది కదా g కన్నా. For all x in domain of function, for some a limit x tells to a f of x, limit x tells to a g of x, then ఇది కూడా వ్యాలిడ్ అవుతుంది అనమాట. లిమిట్ అనేది ఎక్స్ టెల్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఇలిస్ట్రేటెడ్ ఇన్ ఫిగర్. ఇందులో కనపడుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ చూస్తే మీరు లిమిట్ అప్రోచ్ ఈ లిమిట్ అప్రోచ్ ఈ లిమిట్ ఇక్కడికి అప్రోచ్ అవుతుంది, ఈ లిమిట్ ఇక్కడికి అప్రోచ్. సో ఇది దీనికన్నా తక్కువే కదా ఉంది. సో శాండ్విచ్ థియరమ్ అని ఇంకోటి ఉంటుంది. Let f, g, h be real functions, three functions such that e condition, same thing, f of x అనేది less than g of x and less than h of x. For all x in a common domain of definition, for some real number a, if limit f x tells to a f of x is equal to limit x tells to a h of x, then లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు ఏ జీ ఆఫ్ ఎక్స్. ఆ రెండింటిలో శాండ్విచ్ అయింది కదా, దాని లిమిట్ కూడా ఎల్ఏ అవుతుంది అనమాట. సో దీని లిమిట్ ఎల్ అయితే దీని లిమిట్ ఎల్ అయితే సో రెండింటి మధ్య ఉన్న ఫంక్షన్ కూడా లిమిట్ కూడా ఎల్ అవుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా. సో గివెన్ బిలో బ్యూటిఫుల్ జామెట్రిక్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ఇఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, సో కాస్ ఎక్స్ అనేది లెస్ దెన్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఫర్ లెస్ దెన్ 1, for 0 less than mod x less than pi by 2. So it means mod x less than pi by 2 అంటే x less than pi by 2 greater than minus pi by 2. సో ఇంటర్వెల్ లో ఈ ఈక్వాలిటీ హోల్డ్ అవుతుంది. సో దీని ప్రూఫ్ చూద్దాం. We know that sin minus x is minus sin x, cos minus x is cos x. Hence it is sufficient to prove inequality for 0 less than x less than pi by 2. సో x అనేది మైనస్ pi by 2 కి 0 కి మధ్యలో ఉంటే చాలు. సో ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో ఫిగర్ 12.10. సో ఈ ఫిగర్ చూస్తే ఇక్కడ ఓ ఏ బి సి డి. O is the center of unit circle such that angle AOC is x radians and x is lies between 0 and pi by 2. Line segments BA and CD are perpendicular to OA. సో ఇప్పుడు CA అండ్ A దేనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది? OA కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. ఫర్దర్ జాయిన్ AC. సో AC ని కూడా జాయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇప్పుడు కనబడుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏరియా ఆఫ్ AOC చూడండి. AOC ఏరియా ఆఫ్ AOC ఈ ఏరియా బ్లూతో రిప్రజెంట్ చేసిన చూడండి. బ్లూతో రిప్రజెంట్ చేసిన ఏరియా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ OAC. ఈ సెక్టర్ ఏరియాతో తక్కువే కదా ఇది. ఈ సెక్టర్ ఏరియా, ఈ మొత్తం సెక్టర్ ఏరియాతో కొంచెం ఈ ఏరియా గ్యాప్ ఉంది కదా. సో దానికన్నా తక్కువే. లెస్ దెన్ ఏరియా ఆఫ్ OAB, మొత్తం ఏరియాతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ. సో ఏరియా ఆఫ్ OAC ఎలా కనుక్కుంటాం? ఏరియా ఆఫ్ OACని ఏరియాని ఎలా కనుక్కుంటాం? OAC ఏరియాని OAC ఏరియాని ఎలా కనుక్కుంటాం? ఏసీని ఓఏని బేస్ అనుకుంటే ఇంటూ సిడి, ఓఏ ఇంటూ సిడి. సిడి అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా దీనికి ఆఫ్ ఓఏ ఇంటూ సిడి, ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ డిసి ఆర్ సిడి, అది ఏరియా ఈజ్ లెస్ దెన్. ఈ సెక్టర్ ఏరియా ఎలా వస్తుంది? ఇది సమ్ యాంగిల్ ఎక్స్ చేసింది అనుకో, మొత్తం యాంగిల్ 2π. సో ఎక్స్ బై 2π ఇంటూ ఈ మొత్తం ఏరియా అంతా, ఈ సర్కిల్ ఏరియా π ఇంటూ r². r అంటే OA². ఆ ఏరియాలో ఎంత పోర్షన్? x బై 2π. సో x బై 2π ఇంటూ π ఇంటూ OA².
is less than half ఈ ఏరియా ఎంత అవుతుంది హాఫ్ ఓఏ ఇంటూ విఏ అదే రాసాం. సో ఓఏ ఒకసారి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా మీకు ఈక్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది, సిడి ఈస్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఓఏ లెస్ దాన్ ఏబి. సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓసిడి చూద్దాం. ట్రయాంగిల్ ఓసిడి ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఓసిడి ఓసిడి ట్రయాంగిల్ ఓసిడి చూస్తే సైన్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, సైన్ ఎక్స్ అనేది సిడి డివైడెడ్ బై ఓసి అంతే కదా. సిన్స్ ఓసి ఈక్వల్ టు ఓసి రేడియస్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, ఓసి ఈక్వల్ టు ఓఏ, సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి సైన్ ఎక్స్, ఓసి ఈక్వల్ టు ఓఏ కాబట్టి సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓఏ సైన్ ఎక్స్. సో దీన్ని ఓఏ సైన్ ఎక్స్ ఇలా రాయొచ్చు కదా ఇక్కడ సిడి బదులు. అండ్ టాన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏం తెలుసు, సిడి డివైడెడ్ బై ఓడి. సో టాన్ ఎక్స్ అనేది సిడి డివైడెడ్ బై ఓడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏబి డివైడెడ్ బై ఓఏ అని కూడా రాయొచ్చు. సో ఏబిని ఎలా రాయొచ్చు మనం, ఓఏ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ రాయొచ్చు, సిడిని ఓఏ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ రాయొచ్చు. అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, సిడిని ఓఏ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ దెన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఓఏ, దీన్ని ఏబిని ఓఏ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్ కింద రాయొచ్చు అంతే కదా. ఓఏ క్యాన్సిల్. సో ఓఏ పాజిటివ్ కాబట్టి మొత్తం క్యాన్సిల్ అయితే మనకి సైన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ టాన్ ఎక్స్ వచ్చింది. సో ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సపోజ్ దీని మొత్తం డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మొత్తం డివైడెడ్ బై సైన్ ఎక్స్ చేస్తే ఇది 1 అవుతుంది, ఇది ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది, టాన్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ఇస్ 1 బై కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రెసిప్రోకల్ తీస్తే ఏమవుతుంది, 1 less than sin x by x less than cos x. సో ఇది సేమ్, cos x less than sin x by x less than 1. సో కంప్లీట్ ప్రూఫ్ అయిపోయింది కదా. The following two important results is sin limit x tends to 0 sin x by x ఎంత, ఇప్పుడు cos x less than sin x by x less than 1. అన్ని సైడ్లో లిమిట్ అప్లై చేస్తే x tends to 0 cos x is less than limit x tends to 0 sin x by x less than limit x tends to 0 1. ఇది 1 లిమిట్, ఇది 1 లిమిట్. శాండ్విచ్ థియరం ప్రకారం రెండిట్లో. సో ఈ ఫంక్షన్ ఇది 2 అయితే ఈ రెండు లిమిట్లు ఎక్స్ట్రీమ్ లిమిట్స్ రెండు ఒక కామన్ లిమిట్ కి వస్తే మధ్యలో దాని లిమిట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సో లిమిట్ సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 1 అన్నమాట. అండ్ ఇది మీకు తెలుసు కాస్ ఎక్స్ 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా కాస్ ఎక్స్ 1 minus cos x by x, even x tends to 0. ఏమవుతుంది 1 minus cos 0 by x, 0 by 0. So two important results. So the inequality says that sin x by x is sandwiched between the cos x and cos function which takes the value 1. మీకు చెప్పాను. Further, a limit x tends to cos x is equal to 1. We see prove that 1 is a theorem of complete sandwich theorem. We recognized 1 minus cos x ni 2 sin square x by 2 రాయొచ్చు కదా. సో 2 sin square x by 2 రాసి in x. సో ఈ x by 2 ని ఇలా కిందకి తీసుకొస్తే sin square x by 2 నేను ఇలా రాయొచ్చు కదా, నేను ఇలా ప్రోడక్ట్ కింద రాయొచ్చు. సో ఇది ఈ లిమిట్ అంతా 1, ఈ లిమిట్ అంతా 0. సో 1 into 0. So limit f of x into g of x tends to a is the limit. Suppose if f of x tends to a is L1 and g of x tends to a limit L2 అయితే ఈ లిమిట్ L1 into L2 అవుతుంది. సేమ్ థింగ్. Evaluate the limit x tends to 0 sin 4x by sin 2x. sin 4x by sin 2x కాబట్టి sin 4x by 4x తో మల్టిప్లై చేసి ఆ 4x ని ఇలా పై మల్టిప్లై చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది, ఈ లిమిట్ 2 కామన్, ఇక్కడ 2x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2x వదిలేసి 2 కామన్ తీస్తే ఈ లిమిట్ డివైడెడ్ బై ఈ లిమిట్, దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు కదా ఈ లిమిట్ కింద. సో ఈ లిమిట్ ఎంత 1, ఈ లిమిట్ 1. సో 1 divided by 1 2. సో 2 into,
సో ఫైనల్ లిమిట్ 2 మాట. సో ఈ లిమిట్ చూడండి, tan x by x. సో దీని tan x by x అంటే sin x by x cos x రాయొచ్చు. సో దీన్ని కామన్ తీసి దీని లిమిట్ మనం సెపరేట్ గా రాసి sin x by x అంటే 1, ఇది కూడా 1. సో 1 into 1 1 మాట. ఇన్ జనరల్ రూల్ దట్ నీడ్స్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఏం చేయాలంటే say given limit x tends to f of x by g of x exists, we want to evaluate this. First we have to check the f of a and g of a. So f of a, g of a check cheyali. If both are 0, then we can see if we can get a factor which is causing term vanishes. So ఇది ఏంటంటే సపోజ్ f of a, g of a రెండు 0 అవుతున్నాయి అనుకో, ఏదో కామన్ ఫ్యాక్టర్ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుందో లేదో చూసుకోవాలి ఫస్ట్, సో దట్ ఇట్ కెన్ బి వానిష్. సో దట్ f of x can be written as f of 1x into f of 2x. f of 1a is 0, but f of 2 ఆ సెకండ్ 0 అవ్వకుండా చూడాలి కదా, మళ్ళీ అది కూడా 0 అయితే మళ్ళీ 0/0 ఫార్మ్ వస్తుంది. సో cancel out the common parameters of f of x, g of x if possible. Write the common parameters cancel చేసి p of x by qx ఫామ్ లో రాసి దాన్ని a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే p of a by q of a లిమిట్ వస్తుంది అనమాట. సో నౌ గోయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 12.1 ప్రాబ్లమ్స్. So exercise 12.1. First problem. So exercise 12.1 limits and derivatives chapter lo exercise 12.1. So first problem, limit x tends to 3 x plus 3. So x plus 3 graph ఉంది కదా, x tends to 3. సో y equal to x plus 3 తీసుకున్నాం ఫస్ట్. సో x plus 3 ఎలా ఉంటుంది, x minus 3 up to 0 3 నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో x అనేది దేనికి టెండ్ అవుతుంది, 3కి టెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇటు నుంచి టెండ్ అవ్వచ్చు, ఇటు నుంచి టెండ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇటు నుంచి టెండ్ అవుతుంది 3 కంటే తక్కువ, 3 minus h నుంచి టెండ్ అవుతుంది. ఇటు నుంచి టెండ్ అవుతుంది 3 plus h నుంచి టెండ్ అవుతుంది. సో x plus 3 దగ్గర x equal to 3, y ఎంత అవుతుంది 6 అవుతుంది కదా, ఇది 3,6 పాయింట్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ అనేది 3కి టెండ్ అవుతుంటే y అనేది ఈ ఫంక్షన్ దేనికి టెండ్ అవుతుంది 6కి టెండ్ అవుతుంది. ఇటువైపు నుంచి కూడా 3 plus నుంచి టెండ్ అవుతున్నా కానీ అది దేనికి టెండ్ అవుతుంది 6కి టెండ్ అవుతుంది. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్. దీని లిమిట్ ఎంత 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 6. ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఈక్వల్ టు అని కాదు, లిమిట్ రాస్తున్నప్పుడు when x tends to 3 x plus 3 ఈజ్ ఆల్సో టెండింగ్ టు 6 అని రాస్తున్నట్టు. ఎక్స్ 3 దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఎక్స్ ప్లస్ 3 అనేది 6 దగ్గరికి వెళ్తుందని మీనింగ్, దాని మీనింగ్. సో లిమిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు పై ఎక్స్ మైనస్ 22/7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై మైనస్ 22/7. సో యూజువల్ గా పై ఇలా అప్రోచ్ వర్క్ చేసుకుంటే ఇస్ నియర్లీ 0, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బోత్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ వాల్యూ. థర్డ్ క్వశ్చన్, లిమిట్ r tends to 1 pi r square is equal to r ప్లేస్ లో r 1 టెండ్ అవుతుంటే pi r square దేనికి టెండ్ అవుతుంది, పైకి టెండ్ అవుతుంది. ఫోర్త్, లిమిట్ x tends to 4x plus 3 divided by x minus 2. x 4 కి టెండ్ అవుతుంటే ఈ లిమిట్ దేనికి టెండ్ అవుతుంది 4 into 4 plus 3 4 minus 2. So 4 into 4 plus 3 16 19/2. So x tends to 4, so 19/2. So next problem, fifth problem, limit x tends to -1 x power 10 plus x power 5 plus 1 divided by x minus 1. So x tends to -1 దీనికి టెండ్ అవుతుంది కాబట్టి -1 whole power 10 plus -1 whole power 5 plus 1 -1 -1. So 1 -1 plus 1 divided by -2. So -1/2. Next, sixth question, limit x tends to 0. So x plus 1 whole power 5 -1 divided by x. So x tends to 0 కాబట్టి ఏమవుతుంది 0 plus 1 whole power 5 -1/0. సో 0/0 ఫార్మ్ వస్తుంది. సో ఏమైనా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవాలి. సో x plus 5 whole power 5 -1 divided by x.
సో 1 plus x ని y అనుకుంటే ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది y పవర్ 5 minus 1 by 1 plus y. సో x ప్లస్ లో ఇది ఏమవుతుంది, x ప్లస్ లో 1 minus y అవుతుంది కదా, y minus 1 అవుతుంది x ప్లస్ లో. సో ఇప్పుడు లిమిట్ ఇది, సో y equal to 1 plus x అయితే when x tells to 0 y tells to 1. సో లిమిట్ y tells to 1 y power 5 1 minus 1 by y minus 1. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు లిమిట్స్ x tells to a x power n minus a power n by x minus a is n into a power n minus 1. సో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ n అంత 5 into a అంత 1 5 minus 1. So it is 5 మాట limit. Next question, 7th question. Limit x tells to 2 3x square minus x minus 10 divided by x minus 4. సో ఇప్పుడు దీని x tells to 2 కాబట్టి 2 పెడితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 3 into 4 minus 2 minus 10 divided by 2 square minus 4. So 12 minus 12 divided by 4 minus 4. So 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది. సో ఏమైనా కామన్ ఉన్నాయో చూడాలి. సో దీన్ని x plus 2 into x minus 2 కింద రాయొచ్చు కదా. 3x square 3 into 30ని minus 6x plus 5x కింద రాసామనుకో minus 10. సో ఇప్పుడు దీన్ని 3x x కామన్ తీస్తే x minus 2, ఇక్కడ ప్లస్ 5 కామన్ తీస్తే x minus 2 డివైడ్ బై x plus 2 into x minus 2. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ 3x plus 5 into x minus 2 డివైడెడ్ బై x plus 2 into x minus 2. సో ఇక్కడ x minus 2 కామన్ ఉంది. మనం ఇక్కడ చేస్తుంది ఏంటంటే x tells to 2 x 2 టెండ్ అవుతుంది 3x plus 5 by x minus 2 plus x plus 2 into x minus 2. మనం x ఇక్కడ 2 పెట్టేయట్లేదు, 0 by 0 కదా. సో x అనేది సపోజ్ 2.00001 అని తీసా. సో 2.001 minus 2 ఎంత అవుతుంది, అది 0.00001 అవుతుంది. కింద కూడా అంతే వస్తుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, అది 0 అవ్వదు ఎప్పుడు, అదేనా 0కి టెండ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు సమ్ వాల్యూ ఉంటే ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో x tells to 2, ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 3 into 2 plus 5 2 plus 2. So 3 into 6 plus 5 divided by 4. So 11 by 4 the limit. So next question, 8th question. Limit x tells to 3 x power 4 minus 81 divided by 2x square minus 5x minus 3. So x tells to 3 అయితే 3 power 4 minus 84 2 into 6 minus 15 minus 3. So 2 into 9. సో 3 power 4 అంటే 81 minus 81 divided by 18 minus 18. సో ఇది కూడా మళ్ళీ 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమైనా కామన్ ఉండాలి చూడండి. సో ఇప్పుడు x power 4 minus 81 అంటే మనం ఎలా రాయొచ్చు, x square whole square minus 9 square. సో x square plus 9 into x square minus 9. సో x square minus 9 ఎలా రాయొచ్చు, మళ్ళీ x plus 3 into x minus 3. So 2x square minus 5x minus 3. దీని ఫ్యాక్టరైజ్ ఎలా చేస్తాం, 2x square minus 6x plus x minus 3. So 2x into x minus 3 plus 1 into x minus 3. Then 2x plus 1 into x minus 3. సో మీకు ఇక్కడ సపోజ్ లిమిట్ x tells to 3 x దాని ఎలా రాయి చూడు, పై డొమినేట్ x square plus 9 into x plus 3 into x minus 3. కింద దాని ఎలా రాయొచ్చు 2x plus 1 into x minus 3. సో x tells to 3 అంటే ఇప్పుడు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంచండి, 0 by 0 అవుతుంది. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 0 అవ్వదు, ఈ సమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. నాకు చెప్పినట్టు 3.001 minus 3 divided by 3.001 minus 3. స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ వాల్యూ ఉంటుంది అన్నమాట, ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో లిమిట్ x tells to 3 అంటే మిగతా దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 square plus 9 to 3 plus 3 by 2 into 3 plus 1. So equal to 6 into 18 divided by 7. So it is nearly 108 divided by 7 limit. So next question, 9th question.
And question, limit x tends to 0, ax plus b divided by cx plus 1. సో cx plus 1 ఇది ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 0 పెడితే పైన b వస్తుంది కింద 1 వస్తుంది సో b మారుతుంది లిమిట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిమిట్ z tends to 1 z power 1 by 3 minus z power 1 by 6 minus 1. సో దీనికి మళ్ళీ సేమ్ set z equal to 1 1 minus 1 1 minus 1 0 by 0. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే let x equal to z power 1 by 6. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది లిమిట్ x square minus 1 by x minus 1. సో when z tells to 1 is also x tells to 1. ఇక్కడ మనకి 0. సో దీన్ని లిమిట్ x 1 plus x into 1 minus x by x minus 1. x minus 1. So limit x tends to 1 is equal to 2 మాట. ఓకే, మీరు ఈ ఫామ్ కూడా యూజ్ చేసుకో. లిమిట్ ఇక్కడే రైట్ x power n a power n by x minus n is equal to n into a power n minus 1. So next question, 11th question. Limit x tends to 1 ax square plus bx plus c divided by cx square plus bx plus a. Given a plus b plus c is not equal to 0. So x tends to 1 అయితే లిమిట్ ఏమవుతుంది a plus b plus c divided by c plus b plus a. x tends to 1. సో ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఈక్వల్ టు 1 మాట. నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్, evaluate limit x tends to minus 2 1 by x plus half by x plus 2. సో ఇక్కడ x tends to minus 2 అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ 1 by 2 plus 1 by 2 డివైడెడ్ బై minus 2 plus 2. సో 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సో ఇప్పుడు దీని లిమిట్ ని మనం x tends to minus 2 2 plus x divided by 2x divided by x plus 2. సో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా లిమిట్ x tends to minus 2 1 by 2x is nothing but minus 1 by 4. Next question 13. Limit x tends to 0 sin ax divided by bx. సో sin 0 by 0. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి sin x by x అనేది 1. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మల్టిప్లై బై అండ్ డివైడెడ్ బై ax. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాను x tends to 0 sin ax by ax to ax by bx అంతే కదా. సో లిమిట్ x tends to sin x by x is 1 into a by b. సో ఇది టోటల్ లిమిట్ అంతా a by b అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లిమిట్ x tends to 0 sin ax divided by sin bx. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ bx by ax తో మల్టిప్లై చేసి తర్వాత ax by bx తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి లిమిట్ x tends to 0 sin ax by ax into sin bx by bx is equal to a by b. సో ఈ లిమిట్ అంతా సో లిమిట్ ఆఫ్ f by g from f of x by g of x when x tends to a is limit of x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. సో దీని లిమిట్ ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది, దీని లిమిట్ కూడా 1 అవుతుంది. సో డివైడ్ చేస్తే దాని లిమిట్ 1. సో a by b ఆన్సర్. 15th question. Exercise. Exercise ఇది exercise 10 12.1 12th chapter 12.1 లో 15th question. Limit x tends to pi
sin pi minus x divided by pi into pi minus x. సో x tends to pi కాబట్టి ఏమవుతుంది, pi minus x అనేది 0 అవుతుంది, pi minus x 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే x tends to pi కాబట్టి some y equal to pi minus x అన్నాను. when x tends to pi, y tends to 0. So limit y tends to 0, sin y by pi y. So limit sin y by y into 1 by pi. So ఈ లిమిట్ అంతా 1. సో 1 by pi ఆన్సర్. 16th question. Limit x tends to 0, cos x by pi minus x. So limit x tends to 0, cos x by pi minus x. So it is x tends to 0, cos 0 ఎంత 1 by pi. Next 17th question. Limit x tends to 0, cos 2x minus 1 by cos x minus 1. సో ఇక్కడ కూడా 0 by 0 ఫార్మాట్ వచ్చిందన్నమాట. సో ఇక్కడ cos 2x, cos 0 1, 1 minus 1 0, cos 0 1, 1 minus 1 0. సో ఇక్కడ కూడా 0 by 0 ఫార్మాట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ cos 2x ని ఎలా రాయొచ్చు మనం, cos x square x minus sin square x. దీన్ని 1 minus 2 sin square x రాయొచ్చు కదా cos 2x ని. సో 1 minus cos 2x minus 1 ఏమవుతుంది, cos 2x minus 1 is equal to minus 2 sin square x. Cos x 1, same thing. Instead of 2x ఇక్కడ cos x equal to ఏమవుతుంది, 1 minus sin square x by 2 అవుతుంది, అంతే కదా. సో cos x minus 1 ఏమవుతుంది, minus 2 sin square x by 2. So cos 2x minus 1 by cos x minus 1 is nothing but minus 2 sin square x by minus 2 sin square x by 2. So limit x tends to 0, sin square x by sin square x by 2. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన లిమిట్ x tends to 0, sin square x ఉంది కదా, దాన్ని x square తో మల్టిప్లై చేసి x square తో డివైడ్ చేశాను. సేమ్ థింగ్ sin square x by 2 ఉంది కదా, దాన్ని x by 2 తో మల్టిప్లై చేసి x by 2 తో డివైడ్ చేశాను. సో ఈ లిమిట్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు, లిమిట్ sin x by x whole square into x square by sin x by 2 divided by x by 2 whole square into x by 2 whole square. Limit x tends to 0. సో ఈ లిమిట్ x tends to 0, ఇది 1, ఇది 1. సో ఇక్కడ ఏముంటది, 4 x square క్యాన్సిల్ అయ్యి 4 వస్తుంది అన్నమాట, ఈ డినామినేటర్ ఉన్నది పైకి. ఓకే, నెక్స్ట్ 18th క్వశ్చన్. లిమిట్ x tends to 0, ax plus x cos x by p sin x. సో x tends to 0 కాబట్టి ఇది a 0 plus 0 plus 0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, x కామన్ తీయచ్చు కదా, 0 by 0 ఫార్మాట్ ఉంది. లిమిట్ x tends to 0, x కామన్ తీస్తే a plus cos x by sin x. సో sin x by x tends to 0 1 అని తెలుసు. సో x tends to 0, x కిందకి తీసుకొస్తే a plus cos x divided by sin x by x. సో x tends to 0, ఇది 1 లిమిట్, ఇది x tends to 0, ఇది 1 కి టెండ్ అవుతుంది. సో 1 plus a by కింద b ఉందో చూడలేదు, b 1 plus a by b. 19th question. Limit x tends to 0, x secant x. So limit x tends to 0,
x by cos x. సో ఈ లిమిట్ 1 కి టెండ్ అవుతుంది, ఈ లిమిట్ 0 టెండ్ అవుతుంది. సో 0 అన్నమాట. 20th క్వశ్చన్. లిమిట్ sin ax plus sin bx divided by limit x tends to 0 sin ax plus sin bx plus bx divided by ax plus sin bx. x tends to 0 పెడితే 0 0 0 పైన 0 by 0 ఫార్మాట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ bx కామన్ తీసాను అనుకో, ఓకే, 1 ప్లస్ ఇక్కడ ax కామన్ తీసాను అనుకో, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, b by a వచ్చి ప్లస్ sin ax by ax అవుతుంది, అంతే కదా. ఇక్కడ నేను bx కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, a by b plus sin bx divided by bx. Limit x tends to 0. So limit x tends to 0, sin ax plus ax anta 1, sin bx anta 1. So is equal to a into, so ఇక్కడ x cancel, so a into b by a divided by b into a by b. Equal to b by a limit. సో ఇక్కడ లిమిట్ 20th ప్రాబ్లమ్, లిమిట్ ఏమడిగాడు, sin ax plus bx divided by ax plus sin bx, అంతే కదా. x tends to 0. సో ఇక్కడ నేను లిమిట్ x tends to 0 sin ax by ax తో మల్టిప్లై చేసి ax తో bx రాస్తున్నా, ఓకే. ఇప్పుడు కూడా ax sin bx bx ఇంటూ bx రాసా. సో ఈ లిమిట్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది కదా. ax ప్లస్ bx ఇక్కడ సో ఇక్కడ ax plus bx, ఇక్కడ కూడా ax plus bx అవుతుంది లిమిట్ x tends to 0. సో ఇది లిమిట్, సో x కామన్ చేస్తే లిమిట్ అనేది 1 కి టెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 21st క్వశ్చన్. Evaluate limit x tends to 0 cosecant x minus cot x. ఓకే, ఇది ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అన్నమాట. 1 by tan x 1 by sin x. So x tends to sin x x tends to 0, sin x ఏమవుతుంది, tends to 0. సో cosecant x ఏమవుతుంది, 1 by 0, సో ఇన్ఫినిటీ. సో దీనికి ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తానంటే లిమిట్ x tends to 0 1 by sin x minus cos x by sin x. So limit x tends to 0 1 minus cos x by sin x. So when x tends to 0, 1 minus 1 divided by 0, 0 by 0 format వస్తుంది. So cos x నే మనం అలా రాయొచ్చు, cos square x by 2 minus sin square x by 2. So 1 minus 2 sin square x by 2 కింద కూడా రాయొచ్చు cos x. So 1 minus cos x ఏమవుతుంది, 2 sin square x by 2. So limit x tends to 0 2 sin square x by 2 divided by 2 sin x by 2 cos x by 2. So limit x tends to 0 tan x by 2. So it is equal to 0. 27th question. Limit x tends to pi by 2 tan 2x divided by
x minus pi by 2. సో x tends to pi by 2 కాబట్టి ఇది 0 అవుతుంది. ఇది 2 pi into pi by 2 tan pi 0. సో 0 by 0 ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు y ని సమ్ x minus pi by 2 అనుకుంటే 2y equal to 2x minus pi. సో 2x equal to pi plus 2y. అంతే కదా. సో లిమిట్ x tells to pi by 2 అంటే y tells to 0 tan of 2y plus pi by y. So tan of y plus 2y anta tan 2y is equal to limit y tells to 0 tan 2y divided by y. So tan 2y ante sin 2y cos 2y by cos 2y to y. So పైన కింద 2 తో డివైడ్ చేస్తే sin 2y by 2y into 2 divided by cos 2y. So tan y tells to 0. So ఇది 1 కదా లిమిట్. ఇది ఎంత అవుతుంది 2 by 1. So 2 లిమిట్. So 23 క్వశ్చన్. Find limit x tells to 0 f of x and limit x tells to 1 f of x, where f of x equal to 2x plus 3 into x plus 1 and x greater than 0 or x less than or equal to 0. So first left hand limit to right hand limit చూద్దాం. సో x greater than or equal to 0 ఉన్నప్పుడు 3 into x plus 1 అంటే -1 దగ్గర 0 అవుతుంది. x minus 1 కామా 0 x 0 కామా 3 నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో ఇలా ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 గ్రాఫ్ ఇది ఉంటుంది. సో ఇదో గ్రాఫ్. 2x plus 3 గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది -3/2 మీన్స్ ఇక్కడ -3/2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 3 x ఈక్వల్ టు 0 3 పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ లైన్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక నిమిషం క్లియర్ గా చెప్తాను. ఇది గ్రాఫ్ కాబట్టి ఇది x యాక్సిస్ y యాక్సిస్. సో y equal to x plus 3 గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, y equal to x plus 3 గ్రాఫ్ ఇది -1,0 నుంచి కట్ అయ్యి వెళ్తుంది. y equal to 2x plus 3 గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. 2 పాయింట్స్ x0 దగ్గర y3. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ x గ్రేటర్ దెన్ 0. సో x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ వ్యాలిడ్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ వాల్యూడ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0. సో మనకు ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ ఇది మాట ఇక్కడ. సో ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, ఇదేమో 2x plus 3, ఇదేమో 3 into x plus 1. సో ఇప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉంటుంది. లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు అనుకో. సో 0 మైనస్ అంటే ఇటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి 2x plus 3. సో ఆ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 మైనస్ 2x plus 3. సో 0 పెడితే 3 వస్తుంది. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 ప్లస్ అన్నారు అనుకో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. 0 ప్లస్ అంటే రైట్ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి 3 into x plus 1. లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 0 ప్లస్ 3 into x plus 1. సో ఇది కూడా 3 వస్తుంది వాల్యూ. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో లిమిట్ అనేది 3 మాట. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 1 అన్నారు అనుకో, అప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఈ ఫంక్షన్ తీసుకుని చేయాలి. లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 3 into x plus 1. సో 3 into 2 is nearly 6 మాట. Next question, 24th question. 24th question, limit x tends to 1 f of x. Limit x tends to 1 f of x.
లిమిట్ x tends to 1 f of x, where f of x is equal to x square minus 1 when x less than or equal to 1, or minus x square minus 1 when x greater than 1. Okay, సో ఇక్కడ దీని లిమిట్ ఎలా కనుక్కుంటాం? ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఏమో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 1, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అప్పుడేమో -1 ఆఫ్ సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉంటుంది. సో దీనికి ఫస్ట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 1 - 1 కంటే తక్కువ నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత కనుక్కోవాలి. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 1 అంటే 1 కంటే ఎక్కువ నుంచి వస్తున్నప్పుడు అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు 1 కి లిమిట్ ఎంత. సో 2 గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ స్క్వేర్ -1 గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది? ఎలా ఉంటుంది? +1 -1 కట్ చేసినప్పుడు. -1 ఆఫ్ 1 + x² గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది? x 0 అయినప్పుడు -1. సో ఇదేమో ఈ గ్రాఫ్ ఏమో y ఈక్వల్ టు -x² -1. పై గ్రాఫ్ ఏమో y ఈక్వల్ టు x² -1. సో x² -1 ఇప్పుడు x లెస్ దాన్ -1 ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇది -1, 0. సో x లెస్ దాన్ -1 అంటే ఈ గ్రాఫ్ మాట ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి. సో ఈ గ్రాఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఈ గ్రాఫ్ x లెస్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు, సో 1 అంటే ఇక్కడ దాకా ఈ గ్రాఫ్. సో x గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే ఈ గ్రాఫ్ మాట ఇక్కడ, అంతే కదా. x గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే ఈ గ్రాఫ్ తీసుకోవాలి. సో మీకు ఫైనల్ గా గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి 1 దాకా వచ్చి ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్, తర్వాత ఇలా జంప్ అవుతుంది గ్రాఫ్. అంటే ఈ లిమిట్, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమో 0 కి టెండ్ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ సమ్ వాల్యూ టెండ్ అవుతుంది. అండ్ x టెల్స్ టు 1 1 when లిమిట్ x టెల్స్ టు 1 మాట. సో లిమిట్ x టెల్స్ టు 1 అది రైట్ హ్యాండ్ టెండ్ అవుతుంది గ్రాఫ్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈక్వల్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు 24th ప్రాబ్లం లో లైక్ 24th ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చారు? లైక్ లిమిట్ x టెల్స్ టు 1 కనుక్కోమన్నాడు f ఆఫ్ x. కానీ f ఆఫ్ x ఎలా డిఫైన్ చేశాడు? x² -1 when x less than or equal to 1, -1 - x² x greater than 1. సో x less than 1 అంటే x² -1 అంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, ఆఫ్టర్ గ్రేటర్ దెన్ 1 - x² అంటే ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. సో ఈ గ్రాఫ్ ఏమో y ఈక్వల్ టు x² -1, ఈ గ్రాఫ్ ఏమో y ఈక్వల్ టు x² -1. సో x లెస్ దాన్ ఇది x ఈక్వల్ 1, 0. x లెస్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు గ్రాఫ్ ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది. గ్రాఫ్ ఇంపార్టెంట్. సో తర్వాత x గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్. సో x ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర ఈ వాల్యూ ఎంత? 0. ఈ వాల్యూ ఎంత? -2. -2 0, -2. సో x ఈక్వల్ టు 1 దగ్గర 0, -2 వాల్యూ. సో లిమిట్, ఇప్పుడు లిమిట్ కనుక్కున్నప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 1 - అంటే 1 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వాడాలి, x² -1. సో అది 0. లిమిట్ x టెల్స్ టు 1 -1 - x², ఈ లిమిట్ ఈ ఫంక్షన్ వాడాలి. 1 కన్నా ఎక్కువ నుంచి వస్తున్నాం కాబట్టి ఇది వాడాలి. సో ఇది అంతా -2. సో రెండు లిమిట్ ఈక్వల్ కాలేదు. సో లిమిట్ అనేది 1 దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదన్నమాట ఈ ప్రాబ్లం కి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 25th క్వశ్చన్. లిమిట్ x టెల్స్ టు 0 f of x where f of x is equal to x by mod x when x not equal to 0 or 0 when x equal to 0. సో x నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు x బై మోడ్ x అన్నారు. అంటే x గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే f ఆఫ్ x ఏమవుతుంది?
ఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే 1. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇండైరెక్ట్లీ 1 when x greater than 0, x less than 0 ఉన్నప్పుడు -1, x 0 ఉన్నప్పుడు 0. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది? x less than 0 ఉన్నప్పుడు ఏమో 1, x 0 దగ్గర ఈ పాయింట్. ఓకే, x 0 దగ్గర ఈ పాయింట్ అన్నమాట. x less than 0 ఉన్నప్పుడు ఇది, x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉన్నప్పుడు -1 ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లిమిట్ వాడు x టెల్స్ టు 0 అన్నాడంటే 0 ప్లస్ అనుకో, అంటే లిమిట్ x టెల్స్ టు 0 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. 0 కన్నా తక్కువ ఉంటే అది ఏంటి? 1 కి టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, దాని ఫంక్షన్ దాని వాల్యూ 1 కదా. ఇప్పుడు 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి? -1. సో 0 కన్నా తక్కువ ఉంటే -1, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే +1. 0 కన్నా తక్కువ ఉంటే -1, ఈ గ్రాఫ్ తప్పు. 0 కన్నా సో గ్రాఫ్ 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అది +1. ఓకే, 0 కన్నా +1 అనేది కిందకి రాస్తున్నాను. +1, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే +1, 0 కన్నా తక్కువ ఉంటే -1, 0 దగ్గర 0 వాల్యూ. ఓకే, సో లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు 0 దగ్గర. సో లిమిట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వమాట. ఓకే, సో 26th ప్రాబ్లం కూడా సిమిలర్ గా అలాగే ఉంది. అండ్ 27th ప్రాబ్లం చూస్తే ఇప్పుడు లిమిట్ x tells to 5 f of x where f of x is equal to mod x minus 5. సో x tells to 5 అంటే సో f of x అనేది x minus 5, x less than x greater than 0. f of x అనేది -x minus 5 and x less than 0. So f of x is equal to x minus 5 and x greater than 0, x less than 0 minus x minus 5. x minus 5 అంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? x equal to 5 దగ్గర 0 ఉంటుంది అంతే కదా. x equal x y equal to x minus 5, -x minus 5 అంటే x equal to 0 దగ్గర -5 ఉంటుంది, x equal to -5 దగ్గర 0 అవుతుంది. సో ఈ గ్రాఫ్ ఏంటి? y equal to -x minus 5. సో x less than 0 అంటే ఈ గ్రాఫ్ ఉంటుంది. x less than 0 మొత్తం ఇది x equal to 0 కదా. ఇక్కడ x less than 0 అంటే ఈ గ్రాఫ్ ఉంటుంది, x greater than 0 అంటే x minus 5 ఈ గ్రాఫ్ ఉంటుంది. సో లిమిట్ ఎక్కడ అడుగుతుంటే x tells to 5 అన్నాడు. సో x అనేది 5 కి టెండ్ అవుతుంటే x tells to 5 కాబట్టి x minus 5 ఏంటది? 5 minus 5 0. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అక్కడ, ఈ పాయింట్ దగ్గర లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 28th క్వశ్చన్. సపోజ్ f of x equal to a plus bx when x less than 1, when x equal to 1 4 b minus ax when x greater than 1. If limit x tells to 1 f of x is equal to f of 1. అవ్వాలంటే సపోజ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి రెండు ఈక్వల్ అయ్యి అది ఎఫ్ ఆఫ్ 1 కి ఈక్వల్ అండి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఎంత? 4. సో ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఫంక్షన్? అది లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్ ఏ ప్లస్ బి అంతే కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెల్స్ టు 1 ప్లస్ ఫంక్షన్ ఏంటది? బి మైనస్ ఏఎక్స్ అంటే బి మైనస్ ఏ. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి ఫస్ట్. ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఈక్వల్ అయితే బీబీ క్యాన్సిల్, 2a ఈక్వల్ టు 0. సో ఏ ఈక్వల్ టు 0, ఏ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సో ఏ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది బి అవుతుంది, ఇది బి అవుతుంది. సో రెండు ఈక్వల్ అయినాయి రెండు లిమిట్స్. అండ్ ఈ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అవ్వాలి. ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అన్నాడు. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఎంత? 4 అంటే బి ఈక్వల్ టు 4 అవ్వాలి. సో ఆన్సర్ ఏ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈక్వల్ టు 4. సో ఇక్కడ మనం ఎండ్ చేసేద్దాం లెక్చర్. సో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.